No fu en una discusión, mi con gritos, mi con alguna escena publica. Fu en medio del calas over conti di Cape Cod, entre flores colgando di estructuras doradas y copas di vino espumoso, cuando todo se volvió irrefutable. Grace Foster estaba sentada sola, en una mesa al fondo del salón, con un vestido que había comprado en cuotas y un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con la comida. La ceremonia ya había pasado, las fotos también. Y no hubo una sola en que su hija lo mirara con orgullo carico. Nadie se acercaba a preguntar si necesitaba algo. Harechamos una invitada de compromiso que la mujer que había criado sola a la novia, lavando baús y sirviendo mesas durante más de 20 años. David, el flamante esposo, la había estrechado la mano a liga, como si ella fuera una empleada del catering. La familia de él apenas lo saludó. Grace intentó mantenerse en la, como había hecho toda su vida. Desde el día en que solía hallando de un hombre violento con su hija, envuelta en una manta y 20 dólares en la bolsa, se había obligado a no quebras. Pero en esa boda, cada sonrisa fingida la dolía como una cuquilla. Había bordado a mano en pañuelo con los iniciales de Rebecca, que dija junto el regalo que nadie mencionó. Y lo peor no fu la indiferencia. Fu entender, por fin, que su propia hija levaba ecos ensayando como bra su existencia de la historia que contaba sobre sí misma. Grace no tenía familia chicana, nunca los tuvo. Por eso, en cada uno de los eventos importantes de la vida de Rebecca, desde el primer día de jardín hasta la apertura de la boutique, ella estaba ahí, sola, pro presente. Nunca esperó reconocimiento público, pero si esperaba algo de gratitud un gesto, una mirada, una palabra que confirmara que su sacrificio no había sido en vano. En lugar de eso, esa tarde en Cape Cod la dieron en soba. Dentro, había una joya impresa, sin firma, sin dedicatoria. Era una solicitud de colaboración financiera para el evento. $50,000 de les. David lo dijo como si fuera un trámite, como si fuera lógico que ella pusiera esa suma sin chistar. Después de haber entregado ya su fondo de jubilación para abrir la tienda de su hija. Rebecca no la mira los ojos. Apenas murmuró algo sobre retribuir todo lo que hiciste por mí con un tono frío, casi administrativo. Fu entonces cuando Grace sintió que algo dentro de ella se apagaba. No de golpe, como una vela que parpadea antes de morir. Se levantó con calma. Dijo que necesitaba ver, y caminó por la playa desierta mientras el sol empezaba a caer. En su bolsillo, el pañuelo bordado seguía doblado, intacto. Nadie lo había querido. Nadie había notado que estaba hecho con los mismos menos que ellos antes. Plan cabaña uniformes escolares y cocinaban sopas con lo poco que había en la despensa. Esa caminata, con los pies de calzos y los ojos secos, fu el primer momento en ellos en que Grace pensa seriamente en us. No en rendas, en us, por fin. Durante semanas, antes del casamiento, Grace ya había notado que algo no estaba bien. Las llamadas de Rebecca se hicieron esporádicas, las decisiones sobre la boutique se tomaban sin consultarla. Y David había comenzado a involucrarse demasiado en las finanzas del negocio. And él seguía siendo legalmente la socia mayoritaria. Nadie le pidió opinión. Lo que al principio pareció entusiasmo de año comprometido, pronto se volvió una serie de movimientos sospechosos, cuentas abiertas en su nombre, gastos, que no coincidían, cheques firmados sin autorización. Fu su amiga Sarah,
abogada di confianza, qua in la convencio di empresa o registrar todo, cada papel, cada transaction, cada message. Grace no quería crea que sujeto estuviera al tanto, pero también sabía que no podía seguir fingiendo. Esa tarde en Cape Cod, después de la conversación del soba, ella volvió a la mesa con una decisión tomada. No dijo nada. Comía en silencio lo poco que pudo y observó destellos como sujeto bailaba con David, riendo, llorando, pasando per fotos que parecían de revista. No era la primera vez que Grace se sentía invisible, pero nunca tan reemplazada. En ese instante, no pensa en venganza, pensa en dignidad. En no día que su historia terminaba como una nota al pie. Cuando todos estaban distraídos con el brindis, ella saca su célula, abrir el correo electrónico que había preparado con cero y presionó enviar. En menos de 5 minutos, las notificaciones legales empezaron a llegar la cuenta bancaria de la boutique fue congelada. Los inversos fueron elatados. Y la sonrisa de David, al leer las primeras alertas en su teléfono, se borró por completo. La reacción no tardó en llegar. David se levantó abruptamente de la mesa, con el rostro desencallado, y caminó hacia el estacionamiento hablando por teléfono. Rebecca lo seguía, confundida, intentando entender lo que pasaba. Grace se quedó en su lugar. No necesitaba más explicaciones. Sabía exactamente lo que había hecho. Había esperado el momento justo para que todos los involucrados se entraran al mismo tiempo. Había contenido ecos de humiliaciones, desprecios y silencios, y los había canalizado en una sola acción calculada, legal y definitiva. No levantó la voz. No hizo una escena. Solo observó. Mientras tanto, algunos invitados empezaron a notar el alboroto, y los murmullos crecieron. Media hora después, el padre de David, un hombre de mirada dura y trágica, se acerca a ella. No fue grosero, pero fue directo. Quería saber qué estaba pasando con la empresa en la que, según él, su familia había invertido una suma considerable. Grace lo miró los ojos y respondió sin titubea. Sujeto desvía fondos de la compañía hacia cuentas personales. Tengo pruebas. Y su inversión está en riesgo porque él creo que yo era tan ingenua como parecha. El hombre no respondió de inmediato. Bajó la mirada. Murmuró algo para sí mismo y se alejó. En ese momento, Grace entendió que todo se había actuado. El dominó estaba cayendo, y ella, por primera vez en décadas, no estaba en el lugar de la víctima. Rebecca volvió sola al salón, con el rostro pálido y los ojos vidriosos. Caminó directamente hacia su madre, y por primera vez en ecos, no lavaba esa expresión de superioridad que había adoptado desde que David aprecia en su vida. ¿Qué haces? Preguntó en voz baja, sin gritar, sin lágrimas, pero con una mezcla de rabia y miedo. Grace no se levantó, no se disculpa, solo dijo, protege lo que construye, y me protege a mí misma, algo que told just dije hace mucho tiempo. Rebecca intentó hablar, pero no encontró palabras. Por dentro, sabía que su madre tenía razón. Pero todavía no estaba lista para admitirlo. El caos se extendía rápido. Algunos invitados comenzaron a otros cuchicheaban entre sí, sacando conclusiones absurdas. David no volvió al salón. Y los organizadores del evento ya no sabían a quién consulta para seguir con el cronograma. La boda perfecta, con drones, violines y mesas.
Num rodas, se dishacha ante los ojos de todos. Pro grace no censure culpa. Censure alivio. Antipo di alivio q liga quando an audacia di intenta in cayan. An lugar donde nunca fu benvenido. Había pasado toda su vida sacrificando subina sta por otros. Creyendo que eso era amar. Pro is dia antondia que el amor también exidimates. Y que una madre que se respeta is, a veces, la única leche que queda por encena. Pris se levanto de la mesa con coma. No nacisa toda esa discursos, ni explicaciones dramáticas. Todo ya estaba dicho, de una forma que uno podía ser ignorada ni distorsionada. Mientras cruzaba el salón hacia la salida, algunos la observaban con confusión, otros con respeto. No había lágrimas en su rostro, mirabia. Solo una specie de postenza. La que liga cuando no toma una decisión que llevaba demasiado tiempo aplazada. Afuera, la brisa del mar movía las luces colgantes que habían instalado con tanto esmero. Camino lentamente por la pasarela de madera, sintiendo cada paso como un chair. En el estacionamiento, sería la espera dentro del auto. Con el motor encendido, Grace se sentó en silencio. Cerró la puerta y respiró hondo por primera vez en horas. Sarah no preguntó nada. Solo extendía su mano y la dio en soba. Dentro había los papeles finales del movimiento legal que venían planeando hace semanas, la reactivación oficial de su mayoría regionaria, la revocación de poderes y David Wyan en forma completo de los desvíos financieros. Todo estaba listo. Ya no era solo una reacción emocional. Era un acto de justicia. Y esta vez, no era para salvar a nadie. Era para salvarse a sí misma. Mientras el auto avanzaba por la carretera costera, Grace miraba por la ventana sin decir nada. No pensaba en vengas, ni en lo que vendría después para Rebecca y David. Pensaba en ella, en cómo había llegado a ese punto. En todas las noches sin dormir limpiando clínicas, en los almuerzos que se soltaba para pagar tutorias a su hija, en los zapatos, remendados una y otra vez. Pensaba en cómo había postigado su vida en recordando que algún día su esfuerzo sería reconocido, que Rebecca, al crecer, vería todo con claridad. Pro es día nunca liga. Y ahora, por primera vez, entendía que uno podía seguir esperando a donde solo había conveniencia. Cuando logra una cosa, será se ofreció y cuidas. Pro Grace nega con la cabeza. Quería estar sola. Entró. Se quitó los zapatos y se sentó en la vieja poltrona del living. Esa que había comprado usada hace casi 15 años. Encima de la mesa todavía estaba la caja del pañuelo bordado. Nadie lo había tocado. Abrió la tapa con cuidado, como si revisara una reliquia. Y lo sostuvo entre las manos por un momento largo. Luego lo dobló de nuevo y lo guardó en uno de las cajas donde antes guardaba los tabullos de Rebecca. Esa noche no lora. No hizo falta. Lora. Ya lo había hecho todo en silencio. Durante ecos. Lo que necesitaba ahora era algo mucho más difícil. Empezar de nuevo. Pero esta vez, para sí misma. Al día siguiente, el teléfono no paró de sonar. Mensajes, llamadas perdidas, correos electrónicos. Rebecca dijo varios audios, al principio indignada. Después más desesperada. ¿Cómo pudiste hacer esto en mi boda? Disha, no. Por favor, mamá, habla conmigo. Disha otro. Pero Grace no respondió. No por orgullo, sino por contender que había una distancia emocional entre ellas que ya no se podía cruzar con palabras. Durante ecos,
había sido la red invisible Q, sostenía todo. Ahora Q había sol todo lo cuerda, todo se había damboro. Y ancla dolia. También sabía que no podía seguir siendo el soporte de una estructura que solo la usaba como base per luces. Los días siguientes fueron críticos per la boutique. Las cuentas intervenidas, las auditorias iniciadas, los proveedores exigiendo explicaciones. David desapareció de la gestión, y Rebecca, sin experiencia real en administración, se vio obligada a enfrentar la prisión. Grace no se regocijó en el caos. No era esa clase de victoria lo que buscaba. Pero tampoco se interpuso. Su papel había terminado. Una mañana, mientras tomaba café en la cocina, sintió algo distinto. No era felicidad, era espacio. Un vacío raro, pero necesario. El espacio que queda cuando una deja de cargar con el peso de los demás. Y no supieron que hacer con ese espacio. Era suyo. Por fin suyo. Una semana después, Grace se encontró caminando por el centro de la ciudad con una carpeta en la mano. Dentro lavaba antiguos bocetos, recortes de revistas, ideas que había acumulado durante años pero que nunca se había permitido considerar en serio. Siempre estaban ahí, esperando en algún día que nunca llegaba. Entró en una pequeña propiedad en Alcuala, un local de esquina con una las natural y paredes onvicias, y pedía hablar con el agente. Mientras recorría el espacio, imaginó cada detalle, los estantes, los tejidos, los productos hechos a mano por mujeres como ella, que habían sido invisibles demasiado tiempo. No era una revancha, era un comienzo. En la puerta del local había un cartel que decía se aceptan historias, no solo currículos. Grace sonrió. Sabía que aquel cartel no era suyo, pero la frase la atravesó. Siempre había tenido historias de sobra, pero nadie las había pedido. Salía del lugar con la cabeza en alto. No tenía certezas, mi dinero de sobra, mi un plan de todo. Pero tenía algo que no había sentido en mucho tiempo: autonomía. Por primera vez en décadas, las decisiones que iba a tomar no serían por miedo, ni por diva, ni por lealtades mal correspondidas. Serían por ella, solo por ella. Rebecca no volvió a pensar en persona. Hubo algunos mensajes más, esta vez más largos, donde mezclaba disculpas con reclamos. Dice que había actuado bajo presión, que David lo manipuló, que nunca quiso reírla. Pero también culpaba a Grace por haber arruinado todo. Ningún mensaje venía con real responsabilidad. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que más dolía. Grace no respondió, no porque estuviera cerrando la puerta para siempre, sino porque sabía que responder en ese momento solo alimentaría un círculo que ella ya no quería habitar. Y prender a ponerle mates con alguien que no ama es una de las cosas más dolorosas que existen. Pero también es una de las más necesarias. Con el tiempo, algunas de las clientes antiguas de la boutique comenzaron a contactarla. Habían oído rumores, sabían que algo había pasado. Querían saber si Grace tenía intención de abrir algo nuevo. Y eso, más que cualquier cosa, fue lo que la impulsó a seguir adelante. No era solo un impulso emocional. Había una demanda real, un interés genuino por lo que ella podía ofrecer. O si no la idea de risas, una pequeña tienda que no solo vendería ropa, sino que también ofrecería telas, empleos a muchos más de 50 ecos y un espacio para compartir historias.
era suma nara di transforma el dola en algo útil. Di volvere construa, pro esta, vez, dest si misma, sin sacrificar su esencia. El dia en cuculocron el cartel de races, apertura en breve, graced sequedo sola frente a la vidriera durante unos minutos. No lo hizo para tomas una foto ni para mostrarla a nadie. Solo necesita tobis instante para sí misma. El logo era sencillo. Heco con los menos de una deseadora que conoció en una feria local. Nada de marcas ostentosas ni slogans vacíos. Solo un nombre que reflejaba lo que realmente importaba. De donde venía y lo que on podía florecer. No era la boutique de su hija. No era un regalo para nadie. Era su proyecto, su vida, en su propio ritmo. Y eso le daba un tipo de orgullo silencioso que nunca antes había sentido. Poco a poco, fusionando el local con colors, texturas y productos de mujeres como ella. Madres solteras, abuelas que nunca habían tenido un suelo propio. Artesanas que hacían maravillas con retazos. Grace hablaba con cada una, no como empresaria, sino como igual. Les contaba su historia, sin dramatismo. Solo los ecos, porque ya no necesitaba adornar nada. Su fortaleza no venía de lo que había sufrido, sino de todo lo que había reconstruido desde esos restos. Cada prenda en la tienda tenía una historia. Y cada historia, una mujer que había dejado de pedir permiso para existir. Igual que ella. Un día, mientras acomodaba una caja de nuevos productos en el depósito, Grace encontró un sobre regado al fondo de una bolsa vieja. Era el mismo sobre de la solicitud de colaboración. Del casamiento, lo había guardado sin pensar. Como se guardan cosas que duran demasiado para mirar en el momento. Lo abría. Lo leo de nuevo. Y esta vez no sin su rabia. Sin su lástima. No por ella. Por Rebecca. Por la mujer en la que se había convertido. Tan preocupada por encallar en un mundo que no le pedía, sino apariencia. Grace no podía cambiar eso. No podía salvarla de sí misma, pero podía no cargar más con culpas que no le pertenecen. Esa noche, al cerrar la tienda, puso música en la radio antigua que había restaurado con ayuda de una clienta. Sonaba un bolero suave, de esos que llenan ella sin hacer ruido. Cocinó algo simple. Se sirvió una copa de vino. Y se sentó en su pequeño comedor de dos sillas. Por primera vez en ecos, se sintió en casa. No porque el lugar fuera nuevo ni perfecto, sino porque suyo. Cada rincón tenía su huella, cada elección su voluntad. Y en ese silencio sin exigencias ni decepciones, comprendió algo que ninguna terapia ni conversación había logrado conseguir. Que sobrevivir era solo el primer paso. Viva, de verdad, era el siguiente. Y la relación estaba empezando. Con el correr de los meses, races empezó a atraer a personas que no solo buscaban ropa, sino también consuelo, comunidad, un espacio donde no necesitaban finger. Muchas de distintas edades. Historias y heridas encontraban algo que no sabían que necesitaban. Grace no se promocionaba como experta en nada. Solo escuchaba. A veces, eso bastaba. Una cliente le confesó una tarde que llevaba ecos sincendos inútil disputas de que sus hijos se fueron de casa. Otra, que había dejado un matrimonio de 40 ecos y no sabía por dónde empezar. Grace no daba consejos. Comparsa pedazos de su historia. Y en esa ida y vuelta, todas se sonaban un poco. Rebecca no volvió a escribir.
El silencio se mantuvo. A veces, en días más frágiles, grace revisible el busen esperando una carta, un gesto. No por necesidad de reconciliación, sino porque el ama de madre, ancdolado, no se apaga tan fácilmente. Pero con el tiempo, es deseo se fue suavizando. Ya no la definía, ya no la detenía. Grace entendía que hay vínculos que no se rompen con un evento, pero si con muchas pequeñas renuncias acumuladas. Y a veces, no se trata de reconstruir, sino de aceptar que no todo puede ser recuperado. No sin perderse una misma en el proceso. Un domingo por la mañana, mientras barría la vereda frente a la tienda, una joven se le acerca tímidamente. Era una de los asistentes del casamiento, alguien que Grace apenas recordaba entre tantos rostros indifferentes. Le dijo que había visto todo aquel día, que había escuchado a David gritar por teléfono afuera del salón, y que nunca olvidaría la forma en que Grace solía caminando, sola, por aguida, como si nada pudiera romper. Le agradeció por eso. Dijo que una mujer no tolerase humilada la había hecho pensar en su propia madre. Grace sonrió, sorprendida. No esperaba reconocimiento, pero es comentario le confirmó algo que venía sintiendo desde hace tiempo. Que a veces romper el silencio no es solo un acto personal, sino también un ferro para otros. Aquel mismo día, por la tarde, recibió una llamada de Sarah. El proceso judicial contra David había avanzado, y las pruebas de los desvíos de fondos eran contundentes. La boutique regional seguía funcionando, pero bajo nueva administración. Rebecca había tenido que vender parte de sus acciones para cubrir dudas y acuerdos. Sarah preguntó si Grace quería involucrarse en el share final del caso. Pero ella dijo que no. Ya no necesitaba más resoluciones legales. Ella ya había hecho lo que tenía que hacer. Y lo más importante, ya no tenía nada que probar. Ni el sistema, ni su hija, ni ella misma. Las noches eran distintas ahora. Grace ya no se acostaba con la ansiedad de revisar cuentas, ni con la angustia de pensar si su hija estaba bien. Había aprendido a dejar de vivir en modo alerta. Su rutina era simple, srala, chenda, prepara algo liviano, regar las plantas del balcón y leer un poco antes de dormir. A veces, anotaba cosas en un cuaderno. No eran diarios ni confessions, solo fragmentos, frases sueltas que le venían a la cabeza. Una de ellas se repitió varias veces, nunca fue egoísmo. Fue sobrevivir sin desaperse. Esa frase la recordaba, porque durante demasiado tiempo la había hecho creo que pone límites a ser ingrata. Pero no lo era. Era salvas. Una tarde, organizó en risas un pequeño encuentro con clientes y amigas del barrio. Cada una compartió algo, un teído, una receta, una historia de vida. Fue cálido, real, sin pretensions. Grace no planeaba, pero alguien le pedía que contara cómo noche la tienda. Lo hizo sin adornos. Habló del consorcio, del abandono, del proceso de recuperar su voz. No hubo lágrimas, solo una calma profunda en sus palabras. Cuando terminó, una mujer me se le acerca y le dijo, vos no perdiste una hija, ganaste el resto de tu vida. Aunque la frase era dura, Grace supo que tenía algo de razón. No porque era de amar a Rebecca, sino porque había aprendido a no odiarse por amar. En uno de esos días tranquilos, Grace recibió por creo un pequeño paquete sin remitente.
Dentro había una foto impresa. Ilo y Rebecca, sentadas en el piso de su primer departamento, rodeadas de calle suero usada. Era el día en que había llegado a la ciudad escapando del pasado. En la parte de atrás, escrito con tinta azul, solo dice: "Perdón por olvidar de todo esto. No había más. Ni una carta, ni una llamada después. Solo esa imagen y esa frase. Grace se quedó sentada por largo rato con la foto en las manos. No lora. No reaccionó con euforia ni con tristeza. Solo la guardó con cuidado en una calle donde también estaban sus papeles de la tienda. Era un gesto, no una reconciliación. Pero era algo. Ese mismo día, al cerrar la tienda, miré el cartel y races desde afuera, como si fuera cliente por primera vez. Se permitió admirar lo que había construido, no con orgullo vacío, sino con gratitud. Sabía que la vida no le iba a devolver lo que había dado, pero también sabía que había aprendido a darse a sí mismo lo que siempre nega por priorizar a los demás: cuidado, presencia, valor. No era una heroína. Era una mujer que había sido rota y que decidía no cuidarse. ¿Why eso? En un mundo que insiste en pedirnos silencios, paciencia y sacrificio sin límite, ya era bastante. Tal vez más que suficiente. Sábado cualquiera, mientras barría el frente de la tienda, una niña que pasaba con su madre se detuvo a mirar el escaparate. Segaba una blusa bordada y dijo: "Cuando sea grande, quiero trabajar". Grace sonrió, abrió la puerta y les ofreció pasar. No para vender, sino para mostrar. La madre agradeció y le dijo que siempre pasaban por allí porque el lugar estaba buena energía. Fue un comentario sencillo, pero Grace lo cuidó grabado. Por durante ecos, nadie la había asociado con algo. Bueno, era la del esfuerzo, la del sacrificio, la que aguantaba. Que ahora la ven como alguien que construía algo luminoso. Anxi en una cuadra pequeña del barrio, era una reparación silenciosa. Esa noche, mientras anotaba frases sueltas en su cuaderno, escribía algo que no sabía si algún día iba a mostrarle al win. Avisas, pero requieren más amas no te distrae. Te revela, esa línea será la página. Será también un ciclo. Por Grace sabía que no todas las heridas cierran con abrazos ni con reencuentros. Algunas cicatrizan en soledad, con trabajo silencioso, con decisiones firmes, con el courage de no mirar atrás. No sabía si Rebecca alguna vez volvería, ni si su vínculo podría reconstruirse. Pero ya no vivía en función de eso. Ahora, por fin, vivía en función de ella. ¿Y eso? En su historia, era una revolución. And después, races cumplió su primer aniversario. No hubo fiesta grande, ni invitados ilustres. Solo una mesa con café, bizcochos caseros y algunas clientes que ya se sentían parte del lugar. Grace no hizo discursos. Agradeció en voz baja. Abrazó a quienes quisieron cuidarse un rato más, y se sentó a mirar el movimiento desde el fondo del local. Ale, entre risas simples y charlas cotidianas, entendía que había construido mucho más que un negocio. Había creado un refugio, no donde ella también cabía, no donde no hacía falta justificar la existencia, donde nadie le pedía que demostrara su valor. Cuando cerró la puerta esa noche, bajola era, al fin, la más honesta de todas, paseando con las manos firmes, sin prisa. Él estaba fresco, y por primera vez en mucho tiempo,
No pensa en lo que había pedido. Pensa en lo que había salvado. Así mismo, camino de regreso a casa despacio, sin revisar el celular, sin esperar mensajes. No la importaba, sino por fin. Su paz no dependía de nadie más. Why mientras doblaba la esquina, con el corazón tranquilo, supo que esa version de ella, lo que sobrevivió, lo que se eligió, lo que se reconstruyó sin testigos.